Hello student, once again welcome you all by Shumit coaching class. So today we are going to discuss about the very important concept in this unit. It is a gravitational potential energy and escape velocity. So these two concepts are the very important concept from this unit gravitation, and we just conclude this unit in this lecture. Okay, so this is the last topic in this unit, gravitation. So let us start the concept. Okay, so before starting, so if you haven't subscribed the channel, please subscribe and share this video if you like with your friends also. Okay, so that they can also take the benefit. Okay, so let us start the lecture. Let us start the concept. So what is meant by potential energy? So what is the potential energy? Let us see the examples first, then we'll discuss the definition. Okay, examples बघूया आधी. So the first example is, see, the man is pushing that spring. Okay, एक स्प्रिंग दिलेली आणि त्याला हाताने आपण जर दाबली किंवा त्याच्या शेजारी बघा, so if you see that the stone is here. Okay, तो एका डोंगराच्या कडेला आहे. ओके, आणि मग इथे काय आहे, ग्रॅव्हिटेशन मुळे ते थांबलेले आहेत किंवा इथे आपण दाबून धरलेलं आहे बरोबर या स्प्रिंगला. जर आपण या स्प्रिंगला रिलीज केलं तर ज्या वेळेला आपण ते दाबून धरलेलं आहे त्यावेळेला त्याच्यामध्ये कुठल्या तरी प्रकारची एनर्जी स्टोअर झालेली बरोबर आहे. मग या स्प्रिंग मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर झालेली, आणि ज्या वेळेला आपण सोडू त्यावेळेला ते वरती येईल एकदम बरोबर आहे. आणि मग त्या पोटेन्शियलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल, इट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. सेम इथे बघा, हा स्टोन इथे थांबलेला आहे, याच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी साठलेली आहे. ओके, आणि तो जर स्टार्ट फॉलिंग, तो जर खाली पडायला सुरुवात झाली तर त्याचं कशामध्ये कन्व्हर्जन होईल त्या एनर्जीचं, इट इज कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. ओके, इट इज ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ दॅट स्टोन अँड अर्थ. ओके, इथे पण सेम ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळेच हे होत आहे. सो सी द सेकंड एक्झाम्पल हिअर. ओके, तिथे एक बाण आहे, तो ताणून धरलेला आहे धनुष्यामध्ये. ज्या वेळेला आपण तो सोडत नाहीये त्यावेळेला त्याच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोअर होते बघा. आणि इफ इफ वी रिलीज दॅट, इट goes very fastly. Okay, so it means what, it that energy convert into what, kinetic energy. Okay, ती एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट झाली, कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झाली. मग हे दोघं एक्झाम्पल वरनं तुम्हाला एक लक्षात येत असेल. सो व्हॉट इज बाय पोटेन्शियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोअर इन अन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोझिशन or state is called a potential energy. Okay, so whatever the energy stored in the particle or object because of its position, त्याची पोझिशन असेल किंवा त्याची स्टेट असेल. इथे बघा ह्या स्टेट मध्ये आहे तो बाण, म्हणून त्याच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोअर होत झालेली आहे. इथे पण ही स्प्रिंग बघा दाबून ठेवलेली, त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर होते. जी एनर्जी स्टोअर होते तिला आपण काय म्हणतो, पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर आहे. वन्स इफ यू रिलीज, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हॉट, kinetic energy, isn't it? Okay, so the energy stored in the object, in an object because of its position or state is called as what, potential energy. समजले? Okay, consider the object. Okay, so which is at the height h from the earth. Okay, and having mass m, त्याचं mass m असेल आणि height काय असेल त्याची h असेल. असं जर कन्सिडर केलं आपण, तर if mass m is of the object and if it is at the height h from the ground, okay, then what is the potential energy? We have the formula, आपण फॉर्म्युला बघितलाय मागच्या स्टँडर्ड मध्ये. It is very basic. Potential energy formula is mgh. m is mass, g is gravitational acceleration, it is 9.8 meter per second, and h is what, height. आता बघा इथे काय होईल, so if this height is zero, if it height is very small, it means if your object is at ground, जर तो ग्राउंड वर असला तर हाईट काय असेल, झिरो असेल. आणि हाईट जर झिरो असली बघा तुमची, देन व्हॉट इज पोटेन्शियल एनर्जी, सो ऍट ग्राउंड द पोटेन्शियल एनर्जी व्हॉट, झिरो, कारण हाईट झिरो आहे. ओके, आणि इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा एम जी एच प्रॉडक्ट आहे बघा, एम इंटू जी इंटू एच. मग पोटेन्शियल, मास तर कॉन्स्टंट राहणार आहे, जी पण आपण जवळपास कॉन्स्टंटच घेतो ज्या वेळेला
तुमची जी रेडियस आहे, हाईट आहे, if the height is small as compared to the radius of the earth, then g is constant, okay, and it is 9.8. बरोबर. पण h जो आहे तुमचा चेंज होणार आहे बघा, h हा वाढत गेला, जसा जसा h वाढेल तसा तसं काय होणार आहे, तुमची पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज होणार आहे. इट मीन्स व्हॉट, इफ इफ यू गोइंग अबोव from the earth's surface, as the distance, as the height h increases, there is increase in potential energy also. ओके, म्हणजे तुमची पोटेन्शियल एनर्जी कशावर डिपेंड आहे, तुमच्या हाईटवर. हाईट जशी जशी वाढत जाईल, इट इज रिलेटिव्ह. ओके, इट इज रिलेटिव्ह अँड इट इज डिपेंड ऑन द हाईट. So if your height is increasing, obviously your potential energy is increasing. But if you just reaches at the ground, okay, so at the ground your potential energy is zero, because the height from the surface of the earth is from the ground is zero, and as a result your potential energy should be zero in that case. Okay, is the value of h increasing. Okay, मग जर h ची व्हॅल्यू जर खूप वाढत असेल, so for large value of h the value of g decreases with increasing mass. Obviously जसं जसं आपण पृथ्वीपासून लांब जाऊ तसं तसं g हा कमी कमी होत जाईल. येतंय लक्षात? So with increasing h, so g automatically what decreases. Okay, so suppose for an object we at infinite distance from the earth, so if it is at infinite distance from the earth, so value of g is zero, because if that object is from the outside at the infinite distance from the earth, so then the gravitational force will not act on that object. The gravitational force जे आहे पृथ्वीचं बघा त्याच्यावर ऍक्टच होणार नाही. येतंय लक्षात? आणि जर ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट झाला नाही तर काय होईल, तो ऑब्जेक्ट पृथ्वीवर येणारच नाही. ओके, सो द व्हॅल्यू ऑफ जी इज झिरो ऍट देअर. ओके, जी ऍक्टच होत नाही म्हणजे जी ची व्हॅल्यू झिरो आहे, अँड अर्थ ग्रॅव्हिटेशन फोर्स डज नॉट ऍक्ट ऑन दॅट ऑब्जेक्ट, आणि त्या ऑब्जेक्टची पोटेन्शियल एनर्जी पण काय होऊन जाईल तुमची झिरो. वाय? बिकॉज द फॉर्म्युला इज एम जी एच, अँड इफ जी इज झिरो देन पोटेन्शियल एनर्जी इज ऑटोमॅटिकली झिरो. म्हणून फॉर एक्झाम्पल बघा, मून आहे किंवा मग अजून आपण घेऊ प्लॅनेट्स आहेत, सॉरी आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स घेतले आपण. ओके, सो अवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विल नॉट ऍक्ट ऑन दॅट. येत आहे लक्षात? अँड देअर फॉर वॉट दे आर revolving around the earth. Okay, the potential energy, so the energy stored in the body due to the gravitational force between the body and the earth is called the gravitational potential energy. Got it? So gravitational potential energy ची definition लक्षात घ्या. Potential energy, gravitational potential energy म्हणजे काय? The energy stored in the body due to the gravitational force between the body and the earth, जे बॉडीचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ओके, यांच्यामुळे जी एनर्जी स्टोअर होते बॉडीमध्ये, ऑब्जेक्टमध्ये, दॅट एनर्जी इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. इट इज ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी अँड द अर्थ. ओके, याचं मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन पण आहे. व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज ॲट हाईट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो द अर्थ इज its potential energy is what, minus gmm upon r plus h. Why minus? Because of gravitational force. Okay, so this is potential energy minus gmm upon r plus h. H is a height, म्हणजे रेडियस प्लस पृथ्वीच्या ग्राउंडवर असेल तर तिथपर्यंत r, आणि तिथून वरती जसं जाईल तसं काय h. येते लक्षात? ओके, example, so see, if we throw a ball in upward direction, so its velocity goes decreasing. त्याची velocity कमी कमी होत जाईल, आणि का होईल? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशन मुळे ती velocity काय होत जाईल? कमी कमी होत जाईल, आणि ऍट अ सर्टन लेवल इट्स velocity बिकम झिरो. एका सर्टन हाईटला काय होईल बघा, त्याची velocity काय होईल? इट्स velocity बिकम झिरो, अँड that's why the maximum height depend on its initial velocity. बघा इथे झिरो होते आणि इथे स्टार्ट होत होतो खाली यायला. येते लक्षात? सो ऍट दिस हाईट इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी, इनिशियल म्हणजे जी आपण ज्या व्हेलॉसिटीने आपण त्याला वरती फेकलेलं आहे, ती व्हेलॉसिटी ह्या हाईटला काय होते, इथे झिरो होते, आणि इथे झिरो झाल्यानंतर काय होतं, तो खाली यायला स्टार्ट होतोय. सो इट्स मॅक्सिमम हाईट कशावर डिपेंड आहे मग, तर आपण जी इनिशियल व्हेलॉसिटी जेवढ्या जोरात आपण फेकू तेवढ्या तो वरती जाईल,
आणि मॅक्सिमम हाईटला जाईल आणि तिथून खाली येईल. येतंय लक्षात? सो द मॅक्सिमम हाईट डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी. इनिशियल म्हणजे आपण सुरुवातीला ज्या स्पीडने त्याला वरती फेकतोय, दॅट इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी. सो दस हायर द इनिशियल व्हेलॉसिटी यू सो द हायर द इनिशियल व्हेलॉसिटी द लार्जर इज द हाईट रिचेस बाय द बॉल. बरोबर आहे. जेवढी जास्तीत जास्त व्हेलॉसिटी आपण सुरुवातीला त्याला देऊ, तेवढ्या जास्तीत जास्त हाईट वर तो जाईल. बरोबर आहे. आणि बघा, जास्त आपण जर व्हेलॉसिटी वाढवत वाढवत गेलो तर काय होईल, एका स्टेजला असं होईल की इट ओव्हरकम द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड इट गोज बियॉन्ड द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणि तो आपल्या ग्रॅव्हिटेशन मधनं बाहेर निघून जाईल अँड नेव्हर कम बॅक अगेन. ओके, आणि तो परत येणार नाही. सो दॅट, आणि ज्या स्टेजला तो डायरेक्टली पृथ्वीचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड जी आहे ती ओव्हरकम करून बाहेर निघेल, त्या स्पीडला दॅट व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज द एस्केप व्हेलॉसिटी. त्याला आपण काय म्हणणार आहेत? एस्केप व्हेलॉसिटी. गॉट इट? ओके. It means what? If an object going vertically upward from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity, so what happened? It escaped the gravitational force of the earth. ओके, म्हणजे तो पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल मधनं बाहेर निघून जाईल. इफ वी travel with the speed equal to the escape velocity. इथे लक्षात? मग जर तो पृथ्वीच्या कुठे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या बाहेर निघतोय, सो इट मीन्स वॉट? द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी बिकम झिरो ओनली ऍट द इन्फायनाइट डिस्टन्स. तो इन्फायनाइट डिस्टन्सला गेला म्हणजे तिथे काय? फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी झिरो होऊन जाईल. ओके, फ्रॉम द अर्थ. ओके, पृथ्वीचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स झिरो होईल. अँड दिस मीन्स दॅट वॉट? दिस मीन्स दॅट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रॅव्हिटी of the earth, it has to reach at infinite distance from the surface of the earth. Okay, so it means what? The object will come to the rest at infinite distance and will stay there. Okay, म्हणजे infinite distance वर जर गेला तो, at that infinite distance what happen? The gravity of the earth will not act on that object. त्याच्यावर ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होणार नाही. बरोबर आहे, कारण तो खूप दूरवर आहे पृथ्वीपासून. सो देयर इज नो ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ. आणि जर ग्रॅव्हिटी नसेल तर तो काय होईल? इट विल स्टे देअर. ओके, सो it will stay there at what? At infinite distance. Why? Because there is no gravity of the earth, isn't it? Now let us compare uh, for an object of mass m, if it is on the surface of the earth and if it is at the infinite, if it is at the height h from the surface of the earth. Okay, जर तो on surface वर असेल पृथ्वीच्या and at infinite distance from the earth, if it is at infinite distance of the earth, so what happen actually? So the kinetic energy is 1 half mv square. Okay, we know this formula. So its kinetic energy is 1 half mv square. Its potential energy is here velocity is escape velocity, gmm upon r minus gmm upon r, and total energy is equal to E1 kinetic energy plus potential energy. दोघांची addition म्हणजेच total energy. So this is 1 half mv square. This is escape velocity and minus what? gmm upon r. This is minus. हा minus असल्यामुळे इथे minus आला. Actually आपण plus घेतलंय. Okay. So if it is at infinite distance, what happen? Kinetic energy is zero. Kinetic energy zero काय? Why zero? Because there is no velocity. It is at the infinite distance. Okay. So its velocity is zero. Kinetic energy is zero. Potential energy is also zero. Why? Because it is at infinite distance from the surface of the earth. आणि तो इन्फायनाइट डिस्टन्स वर असल्यामुळे डिवाइड बाय इन्फिनिटी, एच म्हणजेच इन्फिनिटी होईल तुमचा, आणि एनिथिंग अपॉन इन्फिनिटी झिरो. बरोबर आहे ना? आणि मग दोघांची जर ऍडिशन केली आपण इथे, kinetic energy plus potential energy, it is zero. So there is no energy on the uh, uh, that object if it is at infinite distance from the earth. Okay, so जर infinite distance वर असेल तर त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची काय एनर्जी नसेल, तर there is no energy in that object. Okay, now it is let us calculate the value of that escape velocity. What is the formula and value? See, this E1 equal to E2. Why?
because of law of conservation of energy can neither be created nor be destroyed. ओके, त्याचा जर यूज केला तर दोघं एनर्जी असल्या पाहिजे तुमच्या इक्वल असल्या पाहिजे. सो E1 इक्वल टू E2. सो E1 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर मायनस GMM अपॉन आर, आणि E2 म्हणजे 0 आहे तुमचा. हा इकडे पाठवला, मायनस होता इकडे आला प्लस झाला. सो आणि हा 2 इकडे वरती आला, डिवाइडला होता इकडे मल्टिप्लायला आला, बरोबर आहे. So v square is equal to 2 gm upon r. Okay, so if you take a square root, what is that? Square root of 2 gm upon r. Okay, and see, this is nothing but your g, gravitational acceleration. So we have seen that result, gm upon r square. Okay, so that result, so we just use here. So this is square root of 2 gr. G is 9.8, r is radius of the earth, 6.4 into 10 raised to 6, and if we calculate that, what I get, 11.2 kilometer per second. म्हणजे याचा अर्थ काय, एखादा ऑब्जेक्ट जर तुम्हाला पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या बाहेर टाकायचा असेल, ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर सोडायचा असेल, किंवा इफ यू हॅव टू ओव्हरकम द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, ओके, then your speed should be 11.2 kilometer per second, not hour, kilometer per second. That will be the value of escape velocity. आता प्रत्येक प्लॅनेटची ही व्हॅल्यू वेगवेगळी असेल ना. आपल्या ही पृथ्वीची व्हॅल्यू आहे, पृथ्वीची एस्केप वेलोसिटी एवढी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. So it means the spacecraft which are sent to the moon or other planet have to their initial velocity larger than the escape velocity, so that they can overcome earth gravitational attraction and can travel to these objects. येते लक्षात? म्हणजे जे आपण स्पेसक्राफ्ट असतील किंवा सॅटेलाइट असतील बघा, सॅटेलाइट म्हणतो मी, जे रोवर वगैरे आपण वेगळ्या प्लॅनेटवर पाठवतो, यान पाठवतो, त्यांची जी व्हेलॉसिटी असेल ज्या वेळेला ते पृथ्वीवरनं सोडतो आपण, दॅट विल बी वॉट, इट इज मोर दॅन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सो दॅट दे कॅन ओव्हरकम द और ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन and then travel to these objects. Okay, they planets कडे मग travel करतील. Otherwise, if their velocity is less than this, okay, they will not overcome the earth gravitational acceleration, and they just fall down on the earth again. येतंय लक्षात? So in this way we just conclude this unit. So all the topics we have discussed here. Okay, so very soon we will arrange the test, MCQ based test on this unit. Okay, so just keep in touch. Okay, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा. इफ यू हॅवंट सबस्क्राईब द चॅनल, खाली सबस्क्राईबचं बटन आहे बघा, सबस्क्राईब करा चॅनल, सो दॅट यू विल गेट द अलर्ट अबाउट द नेक्स्ट व्हिडिओज. ओके, सो थँक्यू.